Hello lovely students, I hope ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ and I'll be teaching you today letter writing. So, are you ready? And if you are ready, then let's go. So, if you are a student or you are having a job, then you have to write letter there. And what kind of letter you will write, that you will learn in my video. So this is a basic video, this is part 1 in which I will tell you that letter is having 3 types. So basically letter ਕੀ ਹੈ? Letter is a written form of communication that is addressed to a specific person or a specific organization. So letter ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ form ਹੈ ਜੋ communication ਲਈ use ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਸੇ specific person ਜਾਂ specific organization like school, college, any office, you can send that letter to that person to whom you want to communicate. Like if you are a student, then you have to write letter to principal to take leave or for urgent piece of work or for marriage leave. It is one of the easiest and non-expensive means of communication. It means कि जो letter है वो सब तो ज़्यादा easiest way है communication ਦਾ and non-expensive also. Non-expensive ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ cost ਥੋੜੀ as compared to other means of communication involvement ਘੱਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ suppose we are writing email any other message we are sending we need phone and internet so this is comparatively easy. Now I'll be teaching you the types of letter writing. Depending on what the task instruction is, you need to decide whether to write formal, semi-formal or informal letter. If you are a student, then you have to write letter for leave. Then you are writing this letter to your principal or your class in charge. And if you are a working woman or a man working as a manager or something else, then you have to write letter there also. अगर कोई स्टूडेंट है और वो स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ then what he has to write to take a leave? Obviously a letter. And if you are a working woman or a man doing job anywhere, then what you have to do to take a leave? You have to write a letter. So have you ever wondered, have you ever thought, क्या ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? So this is formal letter. All letters, all applications, all letters to editors, all letters to organizations. These letters are called formal letters. Next we have the second type, semi-formal letter. Now we can say that semi-formal letter is not formal and not informal. It is somewhere in the middle. And the third type is informal letter. Informal letter is what? The letter which we are writing to our parents, our relatives, any person we know. Clear? So now in detail I'll tell you that when to write formal letter, when we are writing semi-formal letter and when we are writing informal letter. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ. when we have to write formal letter. So first, to high authorities. So what is high authority? High authority means the person who is working above our position. So high authority ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫॉर ऑफिशियल purposes. All the offices like government departments, organizations, editor of the newspaper, MC, municipal corporation it means, to manager,
all the letters of these types. These letters are called formal letter. And next is to someone you may have not met. Yes, obviously, sometime we are writing the letter, formal letter to one person or others who we have not met yet. In many cases, we are writing these type of letters. And now we will move to semi formal letter. ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਸਮਵਨ ਯੂ ਮੇ or may not have met but you need his or her services। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ landlord means owner and letter to mechanic, clear? So these persons we know them and we can say we have met them also, but sometimes may not, clear? So these type of letters are called semi formal। So the last type of letters is informal letter। These letters have an easy and conversational language। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ। ਫॉर ਕੈਜੂਅਲ ਪਰਪਸ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੂ ਸਮਵਨ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਯੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਫਰੈਂਡਸ ਐਕਸੈਟਰਾ। So to these persons you will write informal letter। So we'll repeat now, letters having three types: formal letter, semi-formal letter and informal letter। Now I'll tell you that to whom you can write formal letter, to whom you can send semi-formal letter as well as informal letter। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਫਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਅਥੋਰਿਟੀ ਲਈ। ਸੋ ਟੂ ਹੂਮ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ? ਫਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ। ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਟੂ ਜੱਜ ਐਜ਼ ਵੈਲ। Also you can write formal letter to manager if you are working in an industry, if you are working in a firm, and you can write formal letter to teacher as well। Now to whom we can write semi-formal letters? We can write semi-formal letter to the landlord, owner of your house। Then you can write semi-formal letter to mechanic, technician and a singer। How? Because if suppose you are living in a society and there is a singer living, so you can invite that singer for live show, then you can write semi formal letter। Now informal letter includes neighbors, family members, relatives, brother or your sister। So next upcoming videos ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ how to write formal, semi formal and informal letter। So stay tuned। Thank you।